moved. It's okay? Huh? What are you looking? Okay, Chloe, sit here. And Clotilde. Okay. Clotilde, Kunzang, and Poja girls, maybe 11:30, go to in the kitchen, okay? 11:30. No, now it's okay. Yeah, 11:30 or 12, then we can to cook. Okay, good morning. Did you study it? Did you memorize? If you memorize it, then today we can continue. Who going to pass exam? Si vous l'avez mémorisé, on peut continuer aujourd'hui. Qui a envie de passer un examen? Pascal? I mean, it's okay. It's okay? Est-ce que c'est OK? Quite important to follow up the traditional way of the Dharma teaching or Dharma talk. Il est important de suivre la tradition associée aux enseignements du Dharma. And whenever we do the genuine Dharma activities, Et quand on fait des activités du Dharma, very important to generate bodhicitta. il est très important d'engendrer la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Normally afterwards, Et normalement, après cela, the speakers also to pray on root teacher or lineage teachers. celui qui parle va aussi prier son maître racine ou les maîtres de la lignée. And then to begin or to start to say which is we are going to study. Et puis ensuite, au début, on va dire le sujet qu'on va étudier. And when we study Buddha's teaching, Et lorsqu'on étudie les enseignements du Bouddha, according the which teaching of the Buddha, ça va dépendre de quel type d'enseignement du Bouddha. And generally speaking about the Buddha's teaching. Et en général, on va parler des enseignements du Bouddha. And there are three different categorizations. Donc parmi eux, il y a 3 différentes catégories. Its teaching itself, there is no categorization. Les enseignements eux-mêmes ne sont pas catégorisés. But according to the followers, audience perspective, then there are little bit kind of the deviations. Mais du point de vue des disciples de l'audience, il y a différentes catégories. And because first Buddha be enlightenment, parce qu'au début, lorsque le Bouddha s'est éveillé, and afterwards he taught for the beginners. Après cela, il a commencé par enseigner aux débutants. Related to the Four Noble Truths. Les 4 nobles vérités. And to talking about the realities.
parlant de la réalité. Like all the phenomena resume into the true truth. Tous les phénomènes sont condensés dans les deux vérités. It's very interesting. Et c'est très intéressant, semble-t-il. And talking about the relative truth and absolute truth. Parlant de la vérité relative et de la vérité absolue. Or you can to say how to appear or how to be. Où on peut dire comment les choses apparaissent et comment les choses sont. And that is like for the normal point of view. Donc ça, c'est du point de vue normal. And that is like kind of a very wise way, very intelligent way to telling us about our own situation. Et c'est une manière très très vaste et intelligente de nous parler de notre propre situation. It is not talking about God, it's not talking about deity, it's not talking about something else. Ça ne parle pas de Dieu, d'une divinité ou de quelque chose d'autre. And basic notion of what is the really in the relative reality. C'est une notion élémentaire de ce qu'il y a vraiment dans la vérité relative. And according to our five faculties, and inevitably we have appearances of the five object desirables. Et du fait de nos cinq facultés sensorielles, nous avons inévitablement des perceptions des cinq types d'objets sensoriels. If we are not analyzed, Et si on n'analyse pas, there looks like truth, seemingly, truly, substantially existence. Ils ont l'air apparemment, vraiment, substantiellement existants. We have a lot of wrong ideas. Et on a beaucoup d'idées fausses. Like a kind of the pure things we are holding impure. Par exemple, on pense que les choses pures sont impures. Impure things we are holding pure. C'est pas tout à fait ce que je peux faire. On saisit les choses pures comme impures, on saisit les choses impures comme pures. And there is no existence of the self, but we are holding belief self-existence. Le soi n'existe pas, mais on saisit le soi comme étant existant. And there is really to reality in the relative, these phenomena are truly existence, is truly not existent, but we are holding they are really or truly existence. Et donc il y a ces deux types de réalité et les phénomènes de la réalité relative qui, du point de vue absolu, n'existent pas, nous les saisissons comme ayant une véritable existence. Therefore we call the essence nature of the samsara is diluted. Et c'est pour ça qu'on dit que la nature essentielle du samsara est confuse. Then the essence nature of the diluted is suffering. Et la nature essentielle de la confusion est la souffrance. And we are a lot of kind of the delusion, On a beaucoup de types de confusion misunderstanding a lot. et énormément de malentendus. And therefore Buddha first time to say, yes, in the relative these things are like this. Et c'est pour cela que le Bouddha a commencé par dire oui, du point de vue relatif, les choses sont ainsi. And also telling the truth. Et il a aussi dit la vérité. You know, there are the three logically to telling the relative truth. Vous savez, il y a trois arguments logiques pour parler de la vérité relative. Functionality of the cause, La fonctionnalité de la cause and independency of the result is a cause. l'indépendance des résultats en fonction de la cause And nature is the inevitable. et la nature qui est inévitable. And that is in the relative reality is like this. Et ceci, du point de vue de la vérité relative, c'est ainsi. It is, for instance, Par exemple, when you are thirsty, lorsque vous avez soif, you should to drink water. vous devriez boire de l'eau. And if you drink water, Et si vous buvez de l'eau, it can take away your kind of the thirsty. ça pourra étancher votre soif. When you are thirsty, Et lorsque vous avez soif, you try to eat something. si vous essayez alors de manger quelque chose, Maybe it doesn't work. You become more thirsty. ça ne marchera peut-être pas, vous aurez encore plus soif. When you are hungry, Lorsque vous avez faim, I just someone's give water.
maybe helped, but it's not much. Ça aidera peut-être, mais pas tellement. And therefore, all the fire, earth, waters, everything is inevitably they have functionalities. Et donc toute chose, la terre, le feu, l'eau, elles ont toutes des fonctionnalités. That we believe very much. Et donc nous croyons en cela beaucoup. Then we can come across to more close, Alors ensuite, on peut traverser cela, s'approcher davantage. and Buddha, he gives the name relative truth. Et le Bouddha a appelé cela. Very funny word, C'est un mot rigolo. because you say relative Parce que lorsqu'on dit relatif and truth, et vérité, it doesn't corresponding ça ne correspond pas many language perspective. du point de vue de nombreuses But langues. this terminology is very profound, Mais cette terminologie est très profonde. very meaning. Elle a beaucoup de sens. And because it's all these relative realities, Parce que toute cette vérité relative, for the cherished ordinary sentient beings perspective, it is truth. du point de vue des êtres ordinaires puérils, est But, vraie. but it is temporary, it's relative. Elle est pourtant temporaire et relative. There's nothing kind of the stability or the permanent or the truth things. Il n'y a aucune stabilité, permanence ou vérité. And if we are relative truth to analyze, Et si on analyse la vérité relative, where is those relative things appear? où apparaissent ces choses? Where is abiding? Où demeurent-elles? Where is the destination of the relative realities? Quelle est la destinée de cette vérité relative? That is called the relative, the true nature of the relative realities. Ceci s'appelle la vraie nature de la vérité relative. And then is using the Buddha absolute truth. Et alors, le Bouddha a utilisé le terme But vérité absolue, for the beginner, mais pour les débutants, you're talking about direct absolute truth. on parle de vérité absolue directe, Very difficult to understand. et celle-ci est très difficile à comprendre. And therefore, first, to need to analyze the relative reality. C'est pourquoi il nous faut d'abord analyser la vérité relative. You don't need to analyze all the relative things. Il n'est pas nécessaire d'analyser toutes les choses relatives. You some representative or relative maybe pick up the one object. Vous pouvez prendre des représentations, des Last choses qui représentent la vérité relative. Vous choisissez un objet. last time I said this, maybe you can pick up vase, a pillar, or maybe microphone, maybe something. Vous pouvez choisir un vase, un pilier ou peut-être un micro, n'importe quel objet. And in order to understand the reality of this object, Et afin de comprendre la réalité de cet objet, and we are like kind of this object have name. on va donner une sorte de nom à cet objet. We call the pillar or the vase or the microphone. On va l'appeler pilier ou vase ou microphone. But that is the exaggeration kind of the inputted this core like this. Mais ceci est une exagération, une imputation, un label. But reality is vase is not vase. En réalité, le vase n'est pas vase. Vase is you call the vase, it's someone's bring the things. Le vase, c'est quelque chose qu'on va appeler qui The- sert à amener un autre. There's like kind of the one contain you can to put water and a very specific kind of the designers. C'est un récipient qu'on peut remplir d'eau avec un design particulier. If you really to use your intelligence, Si vraiment vous utilisez votre intelligence, that is not a vase. Vase is not that. ce n'est pas un vase n'est pas ceci. And what do you bring things? Ce que vous amenez, They representative the vase. est représenté par ce vase. That is like kind of the impired or the compounded things. Donc c'est quelque chose qui est un amalgame qui est composé. On these things, there is no existence of name of the vase. Mais sur cette chose, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de nom de vase. And if you using the like kind of the different valid cognitions Et si vous utilisez différentes connaissances valides and your own intelligence, et votre propre intelligence,
vase is automatically disappearing. Le vase est Difficult to automatiquement find the meaning of the vase. et il sera difficile de trouver vraiment le sens de ce vase. Like same as for our names. Il en va de même avec nos noms. Maybe when you call me the son, Quand vous m'appelez Son, oh yes, I'm thinking I'm son Arthur. je vais penser, oui, je suis Son Arthur. But if I'm searching the son Arthur in my body, Mais si j'essaie de chercher Son Arthur dans mon corps, where is my names? où est mon nom? Just I exaggerated to give this name myself. J'ai juste fait preuve d'exagération en me donnant ce nom à moi. And someone's calling to me this. Et certaines personnes m'appellent ainsi, But it's not I am that one. mais je ne suis pas cette chose-là. I don't know, you can't see me, Je ne sais pas, vous pouvez me voir, and I can't say I'm a human existence. et je peux dire j'ai une existence humaine. But who am I? Mais qui suis-je? But where am I come from? D'où est-ce que je viens? Where am I live? Où est-ce que je vis? Where I will go? Et où vais-je aller? It's very funny. I never found during the 60 years. C'est très étrange, je n'ai jamais trouvé cette réponse en 60 ans. Have you found? L'avez-vous trouvé? If you do not analyze, Sans analyse, yes, I'm come from Tibet. I'm living now in Belgium. This is my house. This is my life. oui, je viens du Tibet, je vis à présent en Belgique, c'est ma maison, c'est ma vie. That is the hallucination. C'est une hallucination, Absolutely diluted. complètement dans l'illusion. And like this, all these relative things are. Et ainsi, toutes les choses de la vérité relative, If really to analyze, si vraiment on les analyse, inconceivable, untalkable. sont inconcevables et on peut les exprimer. But they are not nothingness, Mais elles ne sont pas le rien, because it's like uninterruptedly everything is inevitably arise. parce que de manière ininterrompue et inévitable, toute chose continuellement surgit. It is inconceivable. C'est inconcevable. Therefore, we are searching the absolute truth. C'est pour ça qu'on cherche la vérité absolue. And therefore, it's like kind of the first Buddha, he taught true, like principally two truths. Et c'est pour ça que le Bouddha a commencé par enseigner principalement deux vérités. And then is our conversation, the Dharma is quoting this first teaching, Et donc notre conversation du Dharma se porte sur ces premiers enseignements or second teaching. ou sur les deuxièmes enseignements. Second, Buddha, he taught to more advanced student. Deuxièmement, le Bouddha a enseigné à des étudiants plus avancés. Those students understood that fully the nature, how to appear all the relative things. Ces étudiants-là avaient complètement compris la nature des choses telles qu'elles apparaissent, toutes les choses de la vérité relative. They have perfect notion of the relative realities. Ils avaient une notion parfaite de la vérité relative. And this advantaged student want to thinking about the absolute truth. Et ces étudiants avancés avaient envie de penser à la vérité absolue. And also they are a little bit like kind of the confused about the absolute realities. Mais également, ils étaient un peu confus par rapport à cette vérité absolue. And therefore it's like different perspective way to talking about the empty nature of reality. Et donc, il y a eu une manière ou une perspective un peu différente de parler de la nature vacuité de la réalité. In the Dzogchen mountain peak mountain, and he taught about the Pajina Paramita. Sur le pic du Vautour, sur une montagne, il a enseigné la Prajna Paramita. According the three liberation doors. En fonction des trois portes de la délivrance. All the phenomena, the essence is nature emptiness. Tous les phénomènes, en essence, sont vacuité. And all the causes are no characteristics. Et toutes les causes sont dénuées de caractéristiques. They haven't got any wish to hope to obtain the result. Elles n'ont aucun espoir, aucune attente d'obtenir
And if you're using these terminologies, Et si vous utilisez cette terminologie, maybe a little bit kind of the beginner is a shock. peut-être qu'au début, les débutants seront choqués. But you already studied relative reality perfectly. Mais vous avez déjà étudié la vérité relative parfaitement. And then is, that is understood, the essence nature of the emptiness. Et ensuite, c'est oui, ça c'est compris, la nature essence de la vacuité. These realities, Cette vérité how it is that appears, comment apparaît-elle? and is no, like existently cannot appear. Du point de vue de l'existence, elle ne peut pas apparaître. Because existence is never moved. Parce que l'existence est immuable. Existence never cannot produce any at all. Les choses existantes ne peuvent jamais produire quoi que ce soit. But the relatives there are continuity. Mais les choses relatives, elles, sont dans appearing. Une continuité d'apparence. And also is this relative reality is not appeared from the no existence. Et aussi, cette réalité relative, elle n'est pas produite par quelque chose de non existant. No existence cannot produce any at all. Les choses non existantes ne peuvent produire quoi que ce soit. But these things are not produced by the neither or the both. Et ces choses ne sont pas non plus produites par ni l'une ni l'autre de ces choses, ou alors par les deux à la fois. Existence, no existence doesn't corresponding. Donc elles ne correspondent pas à l'existence et la non-existence. And also without this neither. Et aussi, sans ni l'un ni l'autre, cannot appear the samsara and nirvana. Le samsara et le nirvana ne peuvent apparaître. Then finally, how it is? Alors finalement, comment est-ce? Only your individual, and the intrinsic awareness experience. C'est uniquement l'expérience de votre sagesse intrinsèque. You cannot to express the absolute realities like this. Qui est inexpressible, la vérité absolue est ainsi. And dumb persons, the example is dumb persons eating very sweet things. L'exemple qu'on prend, c'est celui d'une personne muette qui va manger quelque chose de très doux, de très sucré. If you ask this person, et si vous demandez à cette personne, are you eating sweet? Es-tu en train de manger quelque chose de doux? Maybe he's showing yes, kind of. Peut-être qu'il va montrer un signe pour dire que oui. Can you describe? On va lui dire, peux-tu le décrire? Explain? L'expliquer? Cannot to say. Il ne peut pas faire comme ça. Like these absolute realities. Donc c'est comme ça la nature absolue, la vérité absolue. Inconceivable. Elle est inconcevable. Indescribable. Indescriptible. And unexpressible. Et inexpressible. And it is not a kind of the existence. It is not no existence. Ni non-existence. Not neither. Ni l'une ni l'autre. Of course, it is like without this neither. Et pas non plus ni l'une ni l'autre. Even need to express that is the Buddha's tongue sometimes be silent. Et en fait, exprimer cela, parfois même le Bouddha demeurait silencieux. Very profound, C'est extrêmement profond. deep, Profond. extraordinary, Extraordinaire. but that is your nature. Mais c'est votre nature. Not existent externally. Elle n'existe pas extérieurement. You need to your own individual intrinsic awareness experience. Vous devez en faire l'expérience avec votre propre sagesse intrinsèque. And Buddha, he said, is the absolute realities. Le Bouddha a dit que la vérité absolue No shape, no color, no dimension. n'a ni forme, ni couleur, ni dimension, No past, no present, no futures. ni passé, ni présent, ni futur, No cause, no conditions. ni cause, ni condition, No result. ni résultat. Whatever it is at the beginning, Quoi que ce soit au début, in the middle like this, in the end like this. au milieu ainsi, à la fin ainsi. That is your nature. C'est ça votre nature. And you are living there. Et vous vivez là, You appear there.
That is your destinations. Et c'est votre destinée. That you should to research yourself, in yourself. C'est ce que vous devez rechercher par vous-même, en vous-même. And therefore is the profundity teaching of the Prajnaparamita. Et c'est pourquoi ce sont les enseignements profonds de la Prajnaparamita. And quite deep. C'est assez profond. It is like more emphasize predominantly to talking about the emptiness. Ça met en face principalement de parler de la vacuité. And our study in Dharma, Et notre étude du Dharma, according that, en fonction de cela, yes, that is right. oui, ça c'est vrai. The advice to Kunzang CHÖGYAL is very much connected. Et le conseil à Kunzang CHÖGYAL est très connecté à cela. And in the Kunzang CHÖGYAL, Et dans Kunzang CHÖGYAL, last time we studied talking about the view. la dernière fois nous avons parlé de la vue. And they said is that you should establish your perfect view into the emptiness, according the scripture or your own intelligence. Et ils disent, vous devez établir la vue parfaite dans la vacuité par rapport aux Écritures et par rapport à votre propre intelligence. And also emphasize it to talking about your mind, Et ils mettent aussi l'emphase de parler de l'esprit. not talking about this and that, Ils ne parlent pas de ceci ou cela. not talking about the round. Ils ne parlent pas du rond. And also in the advice to Kunzang CHÖGYAL, Et aussi dans le conseil à Kunzang CHÖGYAL, extraordinary. c'est extraordinaire. One word expressions is to understood what is the root of the samsara and nirvana. Il y a un mot, une expression qui explique la racine du samsara et du nirvana. It says the root of the samsara and nirvana, it is your own mind. Il est dit, la racine du samsara et du nirvana est votre propre esprit. You remember that in the Kunzang CHÖGYAL says. Est-ce que vous vous rappelez de cela? C'est dit dans le conseil à Kunzang And CHÖGYAL. your mind is no origination, Votre esprit n'a pas d'origine, no abiding n'a pas de place, départ, no destinations. n'a pas de destinée. It is the free from the coming and going. Il est dénué d'aller et venir. And then if you searching like this, Et donc, si vous recherchez you can to find the simplicity of the mind vous pourrez in trouver your mind. la simplicité de l'esprit dans votre esprit. That is the lucidity of the emptiness. Et ça, c'est la lucidité de la vacuité. This emptiness is not different than your mind. Cette vacuité n'est pas différente de votre esprit. This lucidity emptiness is your mind. Cette lucidité vacuité est votre esprit. And that is you need to establish perfect in your mind Et ceci, vous devez l'établir parfaitement dans votre esprit. through the sculpture of the Buddha's teaching, like Prajnaparamita. À travers les Écritures, les enseignements du Bouddha, comme la Prajnaparamita. You should study. Vous devriez étudier. Of course, here is the most, some Buddhist, the student, they studied. Bien sûr, ici, la plupart des gens sont des étudiants But bouddhistes et ils ont étudié they cela, not much. mais pas beaucoup. Maybe sometimes they have proud. Peut-être que parfois ils ont de l'orgueil. I studied Prajnaparamitas. Ils disent j'ai étudié Abhisamaya Lankara. Abhisamayalankara. Abhisamaya Lankara, it is the very short Prajnaparamita. L'Abhisamayalankara est une version très courte de la Prajnaparamita. Biggest of the Prajnaparamita. La plus longue version de la Prajnaparamita. Even you put one in the biggest elephant, it's difficult to carry. Même si vous la mettez sur le plus gros des éléphants, elle va être difficile à transporter. And Buddha's teachings inconceivable. Les enseignements du Bouddha sont inconcevables. You understand more and more, Vous les étudierez de plus en plus, but they remain in the simple single subject. mais le sujet principal est simple. But this simple single object is the universal. Ce sujet principal unique est universel. This single kind of the point, it the subject, it is the crucial point. Ce point unique, ce sujet est un point crucial. Quintessential point of all the phenomena. C'est la quintessence de tous les phénomènes. It's the door of the phenomena.
C'est la porte des root phénomènes, of the universal. la racine de l'univers. You understand this single point of the subject. En comprenant ce point unique, ce sujet, Your mind is open the door. la porte de votre esprit You s'ouvre understand the old universal. et vous comprendrez tout l'univers. That is like we call the omniscient mind. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit omniscient. It is your open mind. C'est votre esprit ouvert. Tolerant, tranquility, equanimity, openness. Tolérance, tranquillité, équanimité, ouverture. That is your nature mind's qualities. C'est la qualité de la nature de votre esprit. And therefore it is very simple single object. Et c'est pourquoi c'est un objet unique, très simple. Of course, it is not simple sometimes. Bien sûr, parfois ce n'est pas simple. Largest pajini paramatas. Comme la prajna paramita. As I make joke, like even you put the biggest elephant back, maybe elephant cannot to stand it properly. Comme cette plaisanterie que je fais, que de le mettre sur le dos du plus gros This éléphant kind of the large teachings, ne suffirait pas à la transporter. C'est un enseignement only de cette talking taille about this single subject. et qui parle de ce simple, unique sujet. But if you are really fortunate, Mais si vous avez vraiment une bonne fortune, and according to your devotion, et du fait de votre dévotion, shortly to your teaching or teacher or the teaching of the Buddha, du fait de votre enseignant ou des enseignements du Bouddha, and something combinations of your kind of the faith devotion and the profundity teachings. une combinaison entre la profondeur de votre dévotion et ces Maybe enseignements profonds, you don't need to learn all the Buddha this teaching of the Pajin Paramitas. peut-être que vous n'aurez pas besoin d'étudier tous ces enseignements du Bouddha sur la prajna paramita. Maybe someone's reading the form is empty, empty is form. Peut-être qu'un individu va lire la forme est vacuité, la vacuité est forme. Form's not different, emptiness is not different form. La forme n'est autre que la vacuité n'est autre que la forme. Like inner your mind is, you hearing from your ear this sound, in your mind is the intrinsic nature of the luminosity sun is arise. Vous allez entendre cela avec vos oreilles, vos facultés auditives, et à l'intérieur, le soleil de votre nature intrinsèque, de votre esprit va se lever, Millions, your lifetimes, et des millions de vies que vous avez passées you carry this darkness mind. en transportant cet esprit ténébreux. Certainly the sound of the form is empty is form's not different, the emptiness, and it rises through your earrings, and certainly extraordinary luminosity and kind of the perfect sun is arise into your mind. Tout à coup, vous entendez ce son, la forme est vacuité, la vacuité est forme, la forme n'est autre que vacuité, la vacuité n'est autre que la forme. Et alors, tout à coup, cette luminosité de votre sagesse intrinsèque extraordinaire, votre esprit va se lever. Inconceivable openness, Ce soleil. inconceivable comfortable, C'est une ouverture inconceivable bliss, un confort inconcevable, penetration of your mind, une félicité inconcevable, realization of all the phenomena la réalisation que tous les phénomènes naturally occurring. naturellement, How you can to laugh? Laugh. comment pouvez-vous alors rire? Like transcendent normal laugh. Ça va être un rire transcendant, normal. Because your mouth and the face cannot nothing enough. Parce que votre bouche et votre visage ne peuvent pas faire quoi que ce soit. And through this experience, your laugh is inconceivable. Et donc cette expérience, la vérité de cette expérience, il y a ce rire inconcevable. Your external looks like serious. Extérieurement, vous avez l'air sérieux. Of course, it shine out. Mais bien sûr, il y a quelque chose qui... You are cheerful, Vous êtes joyeux, kindness, bienveillant, extraordinary. extraordinaire. But inner this experience laugh, Mais à l'intérieur, cette expérience, maybe like the sound is 1,000 tendencies sound put together. c'est peut-être le son de 100
This sound comes from your nature of the realities. Et c'est le son qui vient de la nature de votre réalité. This can arise into your mind. C'est ce genre de choses qui va... Because it is the single subject in the existence in your mind. Parce que c'est ce sujet unique qui existe dans votre esprit. And that is your true nature of the realities. Et c'est votre vraie nature de la réalité. And Buddha himself, Et le Bouddha lui-même, one moment during the 6 years, one moment he realized that he's become so extraordinary. à un moment, au cours de ces 6 années, il a réalisé cela et il est devenu extraordinaire. That is not given by the deity or the divineness. Ça n'a pas été donné par des divinités, par un principe. That is not installed someone's. Personne ne l'a installé. And not he collected. Et il ne l'a pas récolté quelque part. Whatever he have had at the beginning. Quoi qu'il ait au début, His own nature, his own reality. c'était sa propre nature, sa propre réalité. And that is his realized. C'est cela qu'il a réalisé. Then it's become the extraordinary. Et après, il est devenu extraordinaire. And like this, whoever realizes it, Quiconque réalise cela, this is a simple subject of their own nature reality. ce simple sujet de notre propre nature de la réalité. And that is wonderful. Et ça, c'est... Okay, our study is more connected like this. Ok, donc notre étude est plus associée à ça. And last time we kind of read it. I think you memorize it. The page 5 La dernière fois, on a lu ce quatrain que vous avez peut-être mémorisé, and the third paragraphs. troisième paragraphe. That is it's the same as French. Okay? I choose to say the view should not cling to anything. This is a principle. The meditation should not fix it on anything. This is crucial. The action should be compatible with the Dharma. That is the supreme. View, meditation, action, and result are rolled into one. This is the crucial point. La vue ne devrait s'attacher à rien, ceci est principal. La méditation ne devrait se fixer sur rien, ceci est crucial. L'action devrait être en accord avec le Dharma, ceci est suprême. Vue, méditation, action et résultat sont roulés en un, ceci est le point crucial. So profound, extraordinary, and deep teaching. It is the principle, like kind of the frame teaching of the Pajna Paramita. C'est le cadre principal des enseignements de la Prajnaparamita. And these sentences, Et cette phrase so deep, est si profonde, so profound, someone's misunderstood. que certaines personnes l'ont mal comprise. Then they correct it. Ils l'ont alors corrigée. This correction is, I wouldn't to say to you, okay? You need to find yourself. Cette correction, je ne vais pas vous la donner, c'est à vous de la trouver. I don't want to say, okay? Je n'ai pas envie d'en parler. But anyway, nevertheless, Mais cependant, that we should not clinging to anything. la vue ne devrait s'attacher à rien. Do not clinging to existence or no existence, neither or without either. Ne vous attachez pas à l'existence, à la non-existence, aux deux ou à ni l'un ni l'autre. And this your view is the transcendent, any kind of the fixations, Votre vue transcende toute fixation, exaggerations. toute exagération. As I just kind of said before, quoting the teaching of the Pajna Paramitas, Tout comme je l'ai dit avant par rapport aux enseignements de la Prajnaparamita. and all the phenomena are Tous les phénomènes not come from the existence, ne proviennent pas de l'existence, not come from the no-existence, ne viennent pas de la non-existence, not come from the neither or the either. ils ne viennent ni des deux, ni de l'un ni l'autre. Then why you need to clingings? Alors pourquoi devez-vous vous fixer sur quelque chose? And therefore we call the precious view, Et c'est pour cela qu'on appelle ça la vue précieuse, extraordinary view, extraordinaire, absolutely penetrated, absolument pénétrante, and
also is that view is no there is any like kind of the interruptions. Et aussi dans cette vue, il n'y a absolument aucune interruption. Openness, Elle est ouverte, tolerant, tolérante, tranquilities. tranquillité. There's nothing kind of the clingings. Il n'y a aucune attache. It is doesn't stuck in the samsara or nirvana. Elle n'est ni coincée dans le samsara, ni dans le Absolutely nirvana. transcendent samsara and nirvana. Elle transcende complètement le samsara et le nirvana. And therefore the view should not cling into anything. Et c'est pourquoi la vue ne devrait s'attacher à rien. This is special, it's the principle. C'est spécial, c'est principal. This is the principle. Ceci est principal, il dit. And what is the principle? Alors, What is the principle means very important. Principal veut dire très important. Very, very important. Très, très important. Your perfect view is not clinging to anything. Votre vue parfaite ne s'attache à rien. What do you mean anything? Que voulez-vous dire à rien? When you look at yourself, Lorsque vous vous regardez, you cannot holding or clinging existence. vous ne pouvez saisir ou vous attacher à l'existence. Maybe if you have some ideas, my mind is existence. Peut-être que vous avez une idée que vous You should analyze. analysez cela. You know, one student to say, Vous savez, un étudiant a dit and like kind of the study the neurologies. que dans l'étude de la neurologie, All the human bodies to separate all the muscles, brain. And then they said, there's no mind. on va étudier le corps humain en séparant tous les muscles, le cerveau, etc., tous les tissus. You know, Et il va dire, dans le corps humain, il n'y a pas d'esprit. neurologists, Vous savez, la neurologie, science, they say proudly, we operated all the human existence. We couldn't find any mind. la science va dire, nous avons opéré l'existence humaine, nous n'avons trouvé aucun esprit là-dedans. Then they say this mind is not existence. Et donc ensuite il dit que l'esprit n'existe pas. Mind is cannot proceed by the any machines. L'esprit ne peut être perçu par une Mind is not kind of any muscles or the brain. L'esprit n'est pas un muscle ou une partie du cerveau. Mind is the mind. L'esprit, Mind is not body, body is not mind. l'esprit n'est pas corps, le corps n'est pas esprit. And therefore, mind is difficult to see, to kind of the touch. Et c'est pour ça que l'esprit est difficile à voir ou à toucher. Therefore, when you look at yourself, Et donc lorsque vous vous regardez vous-même, do not cling it, do not holding, do not exaggerate. ne vous attachez pas, ne saisissez rien, n'exagérez pas. Principal way into the empty nature. Principalement, regardez dans la nature vacuité. With this view, Avec cette vue, the meditation should not fixate it on anything. la méditation ne devrait se fixer sur rien. Which kind of the fixate? De quel type de fixation? Fixation of the existence, Fixation sur l'existence, no-existence, neither or either. la non-existence, les deux ou ni l'un ni l'autre. Any kind of you have preserved any object into your mind, Quel que soit l'objet que vous allez préserver dans votre esprit, that is the exaggeration. c'est une exagération. Any kind of fixations into your mind, in your view, Quelle que soit la fixation que vous allez avoir dans votre esprit, dans votre vue, it is the wrong. elle est fausse. Therefore, in the meditations, Et c'est pour cela que dans la should méditation, not fixate on anything. elle ne devrait se fixer sur rien. Should not fixate on anything. Ne devrait se fixer sur rien. And that times, what I need to meditation. À ce moment-là, sur quoi doit-on méditer? The Pajina Paramata is talking to you. Best meditation is no meditation. La Prajna Paramita vous parle en disant la meilleure des méditations est la non-méditation. If you are like kind of thinking something, Si vous commencez à penser à quelque chose, you are not really meditate on the nature reality, vous ne méditez pas vraiment sur la nature de la réalité. and therefore not fixate on anything. Et c'est pour cela qu'on dit ne vous attachez à rien. That is the crucial point during your meditations. C'est
The action should be compatible with the Dharma. L'action devrait être en accord avec le Dharma. All the teachings, whatever we do through the body, speech, mind, Tous les enseignements, tout ce qu'on fait avec notre corps, notre parole et notre esprit, acting the teaching of Dharma. devrait être un acte des enseignements du Dharma. What does it mean? Et qu'est-ce que ça veut dire? And when you are realized the natural reality of the emptiness, Lorsque vous avez réalisé la nature de la réalité, la vacuité, and that point view, de ce point de vue-là, maybe says fire's no existence, peut-être on va dire fire, le feu n'existe pas, and fire is like not existence, no existence, neither or either. le feu n'est ni existant ni non existant, ni les deux ni l'un ni l'autre. And that point view, Et de ce point de vue-là, you say, I'm not afraid, I can put my finger into the fire. vous allez dire, je n'ai pas peur, je peux mettre mon doigt dans le feu. Not correct. Incorrect. You should, maybe fire can to burn you. Peut-être que le feu peut vous... Maybe if you are truly, utterly realized your nature emptiness, Si vous avez the vraiment mind, authentiquement réalisé la nature de la vacuité, de votre oh esprit, yes, you can to jumping into the biggest fire, even the volcanoes. alors oui, vous pouvez sauter dans le plus grand des feux, même dans un volcan. 100% you are not burned. Et 100%, vous n'allez pas être brûlé. And like this, you kind of control all the four elements. Et donc ainsi, vous contrôlez les 4 éléments. Therefore, until you realize that the view of the empty nature, Et ainsi, jusqu'à ce que vous ayez réalisé la nature de la vacuité, all your conduct according with the Dharma. toutes vos actions doivent être en accord avec le Dharma. And that is the supreme. Ceci est suprême. View, meditation, action, result on rule into the one. This is the crucial point. Vue, méditation, action et résultats sont roulés en un. Ceci est le point crucial. And what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? When you are like meditating in your view, Lorsque vous méditez sur votre vue, the empty nature of the realities, la nature vide de la réalité, according that on it your mind, par rapport à ça, ou sur cela vous placez votre esprit, there is nothing fixation. il n'y a aucune fixation. Your meditation included in that view. Votre méditation est inclue dans cette vue. A principle in that view, Et ça c'est le principal, cette vue. the hallucinatory or the illusory your actions are according this view. Et là, vos actions illusoires, hallucinatoires, s'accordent à cette vue. You have the view of this principal view is extraordinary. Cette vue qui est le principal est extraordinaire, That means that is the result. ce qui veut dire que c'est le résultat. That is the manifested, the end, eventually. C'est ce qui se manifeste à la fin, finalement. Maybe you don't need to waiting in the futures. Et vous n'avez peut-être pas besoin d'attendre quelque chose dans le futur. In the current, what you are looking. Cette vue que vous avez à présent, ce que vous regardez, And that is the result. c'est cela et le résultat. Therefore, view, meditation, conduct, result is in rule into the one single point. C'est pourquoi la vue, la méditation, l'action et le résultat sont roulés en un point unique. That is the most important. Ceci est le plus important. I think you want to drink coffee. Je crois que vous voulez boire du café. Coffee, post. Pause café. I have tea.